Hello po mga ka-auto. Andito po ako ngayon sa sasakyan, no? Idadiagnose po. Woo! Medyo nakaparada po ito rito dahil ayaw po niyang umandar. So kinakailangan po nating malaman, ano, kung ano pong sira nito. Opo, ayan po ang ating kapatid na brother-in-law na siya pong kukuha na susi nito. Yan, dahil po ang may-ari nito ay nasa bakasyon, kasalukuyan nagbabakasyon. So, ang istorya po nito, hindi po siya umandar, no? At pero ngayon malalaman po natin kung ano pong talaga naging dahilan. Pinalitan na po ang baterya, no? Nagbago siya ng baterya. Tapos ganun pa rin, no? So, malalaman po natin, no, ang istorya. Model po ito? 2011 yata. 2011 po. So yan, no? So malalaman po natin kung anong sira nito. Yan po, no? I-start. Yan. Sige po. Iyon, ang naririnig lang, oh. Sige po po. Iyon, takatak lang, no? Yan, no? So, yun po, nagatak lang. So, meron na po tayong pinagdididahan dito, no? Lakas, bagong baterya na po. Oh, bago po yan. Ayan, bagong baterya. Bagong bili, oh. Dahil sa hindi nga umandar, bumili sila ng bagong baterya. Pero tingnan po natin, ano, mga ka-auto, kung ano po ating magagawa dito. Pero dahil sa ika nga, andito lang ang ating mga viewers, ating mga manood, lalakas po ang loob ko nito, no? Kung paano po ito maayos. Ibantay lang po tayo. Ayan. Okay. Ito yung kanyang pinagdududahan ko. Kagad. Starter. Sige nga po, paki-start. Muli po natin i-start, no? Para malaman po natin kung ano sira. 2011 model, no? Yun. Tatatak lang. Busina. Oh, malakas. Malakas. Yan, ilaw nyo nga po. Oh, malakas ang mga electrical system nya. So, halos natutunugan ko na, no? Medyo nagkakaroon tayo ng kaunting hints, no? Kung ano po ang kanyang talagang pinakasira. Okay po, akin po munang tingnan to, no? Kung ano pong naging sira. Yan po. Okay. Ito po, no? Mga ka-auto, tinanggal ko na po yung starter. Yan. Ito po kasi yung aking suspectya, no? Na problema. Yan, no? Kasi lagatak lang siya. Maaaring mahina na yung kanyang solenoid, no? Maaaring kulang lang to sa linis. So, ganun pa man. Baka yung kanyang brush sa loob. Yan, dito po yung mga brush niya. Since na ito 10 years na, titingnan po natin munang linisin, no? Kasi lagatak lang po yung kanyang problema, eh. Maglalagatak lang, hindi niya kayang pag may load, hindi niya kaya. Pero nung ito po ay pag tinesting, malalaman po ito, no? So, abangan nyo lang po, no? Yung pag-check nito. At malalaman nyo po kung ano naging cause nito. Yung kanyang lagatak, no? Lagatak lang yung naririnig natin. Tak-tak lang, no? Yung nakita nyo naman sa aking record earlier, no? Na talagang hindi niya kayang i-drive yung ano, yung ring gear, no? Ng flywheel. So ito yung pinaka ano niya. Yan, umiikot. Yan. Maano rin siya, no? Buo siya. So bubuksan ko po ito. At titingnan ko kung yung mga brush niya is manipis na. Maaaring yung brush niya mahina na sa loob. Salamat po mga ka-auto. At tunghayan nyo na lang po, no? Alam nyo po sira nito. Hindi po siya nag-start bago ang baterya. At yan ang aming mga tinanggal sa ngayon, no? Yan, medyo may mga tatanggalin. Dito ko ito tinanggal sa ibabaw. Ayan, no? Marami siyang mga tinanggal dyan. So, may babalik pa rin naman po yan. Huwag po kayong matakot mga ka-auto. Bye-bye po. Hanggang sa muli. We remove the starter.
and do inspection. We have Ashraf, Muhammad Ashraf from Pakistan, which is our number one technician here. So now we are conducting testing. Test the starter, if it is good, normal or not normal. So we have to check that. Okay. See the procedure. Okay. See the procedure. Okay. He put in the positive. He put the terminal. Okay. One more. Okay. See. Okay. Release. Okay, that means it's rotating. Okay, and here, the connection, check, check. Okay, off. Another one. Okay, that. See, he connect from here, positive, and connect the screwdriver here. There. So this is the, how to check the vehicle outside the starter outside the vehicle. And okay, see the procedure. So connect here, and then this wire, see this wire, connect to on this positive terminal of the starter, right? So like this. Okay, we need more ground. Maybe the ground is working. See, if I put the ignition, it's coming out. Okay. So that means the starter is working in here, outside, strong, working normal. But when it is inside the car, again, you hear the noise like tick tick tick. This is Mr. Ashraf. See what is doing now? Yeah, from where? Pakistan. Where in Pakistan? Pakistan near Lahore. How many wife? Only one. See what is doing now? He's removing the dashboard. No? This is a big job. It's airbag, dashboard, passenger airbag, and what's that? Driver airbag. So everything you remove. The module. See? Okay, for now we are just validating the complaint of the customer, validating the symptoms of the problem. And we are finally done the initial checking and inspection. Okay, thank you very much mga ka-auto. I hope meron po tayong natutunan. We learned something from tips about how to check your starter outside of your engine compartment. Okay, by removing the starter, you have to check it outside. Okay, thank you very much for your watching my YouTube channel, The Auto Technique Services. Huwag niyo pong kalimutan